whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E ngā iwi, e ngā tōpū mana. Anei a Taringa e mihi nei kia koutou. Kua piri mai ki tā tātou kaupapa e whakapāho atu nei i te pokapū o Taringa. I raro i ngā manaakitanga a te wānanga o Aotearoa. Atu i konei i te bustling metropolis o Te Awamutu. Tenenene. What's the There was quite a subdued, Māori tau. E Māori tau, he Māori tau te. E mihi Māori tau tēnā. Ai. Ka mutu e Māori tau ana māua i konei i the hub of Taringa, the inner sanctum. Ai. Hey, nera e tai. Ai. Coming at you from the bustling metropolis, as I've said, and you know, koutou who've been using that line for your own towns, find your own line. Find your own line. Ai. Oi anō, e mihi ake ana, kia ora, tēnā tāua e tai. Ai. Ka aroha, ko tāua nahi. Ai. Kare tētehi atu i konei. Me te aho hoki o te rā nei, e hoa mā, e noho ana māo i te ahihai nei, o tētahi rā roa. Yes. Ko pēnei ana te Mo tāua tai te aua nei. Ai. Yeah. Ai. Engari, ngā whakaaro nui ki a koe ka hurangi. Ai. Kōrua ko Erika. Ai. Yes, but we're holding on to the Māori. And that's what we do. Hey, e te iwa, you know, kia tiki nāke au te kōrero toi a koutou. Ka tōtō tētehi. Ai. Ka mimiti tētehi, ka tōtō tētehi. tētehi. Ka tōtō tētehi, ka mimiti tētehi. Ai. And i tēnei rā, ana ko māua. Ai. Engari, tō tonu nei ngā mihi ki te māngai pāho, o te rā kia irirangi te motu. Tautoko, pautekaha. Pautekaha, tēnā koutou. Yes, and there's been a few northern references in there, but this is not, and we're on, it's not a northern episode, engari. Koe nei te āhuatanga o ngā kōrero. Ai. Māori nei. Māori Te mai nei. e te wairua Māori. And, tiki nāke e rā kōrero, e ni runga i tērā, anei te kiwaha. Ai, hoa, e whakaro au ki tērā kōrero, ko toka. Yes. No, te whakaro ke au ki te kianga mo te bustling metropolis. E Right. mā, ko toka tērā kōrero ki Te Awamutu. Yes. Yeah. I think we should actually, me mahi e tāua, e tahi tīhā te huri rāne. Ai. Ei, tai hoa. Ka hau mai nei te taone nei, ka ki te koutou te pānui nui. Welcome to the bustling metropolis. Yes. Ko And, turakina te kōrero Rose Town. Ana, I'll say, turakina ki raha. But e mea ana, kua toka tērā kōrero bustling metropolis. Ai. Ana, e rongo nei koutou, kua toka. Ko so toka. set in stone. Set in stone. Pretty e much, hoa koe rā ai. tērā kiwaha. Kua toka. And you can use it, attach it to the front of e tehi kianga, e tehi rerenga. Ai. Kua toka te whakaaro. Ko toka te whakaro, ai. You know what, the thought or the sentiment or set in stone. It's set in stone. Not Yep. unwavering. Yep. Unwavering, it can be in a positive or an opposing term. Yeah. You know, Dad's not going to give you the keys to the car. Ko toka ana whakaro ki tērā whakaro. Nice. Yeah. You know, Yeah. he's stuck in that. Yeah. You're not getting it. Could be too, like that's e pai tēnā tirohanga. Another way of looking is like you could use like that if someone's stuck in their ways. Ai. Yeah, kua toka o nā ritenga. Ai, ko toka ana ritenga. Yeah. And again, kei te ao te piki te hiki o te reo. Ai. Kua toka te kōrero. Ai. Okay, let's go one for one. Let's see how Okay. many we can do. Yep. You know. So, ko And kia tika hoki. Ai. Okay, o nā mea ko putaki, kua Yeah. toka te whakaaro, Ai, ko toka ngā whakaritenga. kua toka te kōrero, Ko toka te tikanga. kua toka te tikanga, kua toka te toka. Ai, ko toka te rā. Ko toka te rā. Yeah, so there you go, you know what we mean. You know what I mean? It's not about an enhanced state of the mind either. No, kaua ko tērā toka. Ko tērā toka. No. Kao. Ai. So, koera e te iwi, kua toka. Ai, ko Koina, toka. and on the kiwaha scale, so one or two. Yeah. One You or know, two. you could just say kua toka. Yeah. Like, bro, e haere ana tātou ki poneka, ai, kua toka. Che. Yeah. Yeah, we off.
No, we're going. Yeah. Especially if there's uncertainty. Nana ko toka. Yeah. And that's era tahi. That's era one, eh? But when you add anything else, you probably elevate it to a 2. Exactly. Koina, e tehi o nā rerenga, ngā kiwaha ka tae te whakatakoto ki roto I te rerenga. Aye. So like if I was to upscale it, I was going, ko toka ke I a koe. Oh, pai. Hey, ko toka ke I a koe nā whakahaere ki tā tātou hui. Aye. Nō reira, ko ai au te whakahe. Yeah, aye. You know? Yeah, tika. So pai. you've already set in stone the Yeah. arrangements for our meeting, for our hui. So who am I to oppose? Aye, pai. Yeah, tika. Pai Yep. tera, yeah. And on that note, oh my goodness, e hāngai ana tērā ki te Once Upon a Taima. Tētahi tūpono mai nei. Yep. Anei, e te iwi, te One Upon a Taima, and koene tētahi o ngā kōrero, no taku kai ngā ake. But I'm sure, koutou no iwi ke, so no roto mai a mātou o Raukawa ki whare puhunga. You're going to hear the story, and it will resonate with you, many other kōrero tuku. Ai. Hoi anō, whakarongo mai ki te One Upon a Taima. Tokahaere, he tohu Kauanuanu. Tokahaere, an awe-inspiring landmark. E hoki ana ngā kōrero ki te wā o ngā tupua, ki te ao o ngā patupaiarehe, ki ngā rā I whikoi ai ngā tua I te aroaro o te whenua. This story returns to the time of the mystical beings, to the world of the fairy folk, to the days where gods roamed the earth. Kōrero reo ana hoki ngā manu ki te tangata, kōrero reo ana te tangata ki ngā manu. Kua mōhio hoki te iwi o tawa wā ki ngā kōrero a ngā kararehe, ngā karere, me ngā tohu o te taiao. Birds spoke to man, and man spoke to the birds. The people of that time knew the stories of the animals, the messages and signs of nature. Nō reira e Taima, e hoki. E hoki o tātou whakaaro ki te ao o ukiuki o aweko. Tahuringia tō mata ki te tihi, ki te whare pūhunga a kahu, ki te hikonga uira o Raukawa, te rua kōwhā o ngā whakawehi o ngā whakamataku. Kei ōna pūwhenua, kei ōna take te moenga o te hunga, I kori I roto I tērā ao. Nā rātou e nei kōrero. Let our thoughts return now to the times of old, to ancient times. Turn your attention to the peak of Te Wharepūhunga a Kahu, to the mountaintop of Raukawa, where lightning flashes, the place of the feared and the frightening. At its base is the resting place of the many who lived in that world. These accounts come from them. E huri ana te kanohi ki te puku o te ika Māui ki te kāhui maungara, kia Tongariro, kia Ngāuru Hoi, kia Ruapehu hoki. Ko te wā tēnei I tupu ai te pūhaihai o Taranaki kia Tongariro, he hiehia no Taranaki kia Pīhanga hei wahine māna. I turn my attention to the stomach of Maui's fish, to the cluster of mountains, to Tongariro, Ngāuru Hoi, and Ruapehu. It was at this time that Taranaki grew jealous of Tongariro, as Taranaki wanted Pīhanga as a wife for himself. Kua pakanga haere aua maunga. Ko Taranaki, kawehe ki mamao ki te wāhi e tū nei ia I nāia nei. Ko maunga kakaramea, rātau ko maunga pōhatu, ko pūtauaki, ka whakate rāwhiti. Ko tauhara, ka haere ki te raki o taupō, ko Tongariro katoa, ka moe ia Pīhanga. War had developed between the mountains, hence the reason why Taranaki departed to the distant place where he stands today. Maunga Kakaramia, Maunga Pōhatu, and Pūtauaki travelled east, while Tauhara went to the north of Taupo. Tongariro was victorious and married Pīhanga. I reira noa Tokahaere I ona wā. I te aranga o enei riri o enei raru. Kaore ia I
pai ki tērā. Ka hia te tupua nei ki te wehe, ki te haua auru, ki kāwhia. Engari, me haere tū a pō, kauraka i te awatea, kei mau i atamai te rā, ka pakoko. Tokahaere was also present at the time of the quarrel. He didn't like what was happening and decided to head west to Kāwhia. But he had to travel through the night instead of the daylight hours, lest he be caught by the sun and turned to stone. Nō reira, ko ia me tana kuri ka wehe, ka haere hoki mā te pāpāringa mauru o te kōpua ka napanapa. Arā, taupō nui a tia. On that note, he left with his dog, travelling by the northwest side of Te Kōpua ka Napanapa, Lake Taupōnuiatia. Pō mai, pō atu, ka haere te tokorua nei. I te pūaotanga, kua moe, kua huna i ngā ana me ngā wāhi pōuriuri, kei mau i te rā. Each night the pair would travel, sleeping at dawn and hiding in caves or dark places so they wouldn't be caught by the sun. Hoi anō, i tētahi pō e whikoi ana te kaumātuara. I te kahahiahia ōna kia tai wawe ki Kāwhia, kaore i aro atu ki te urunga mai o te rā. He pōhehe anō pea te rā nōna, ka tai pai ki tētahi wāhi pōuri i mua o te aonga o te rā. However, one night the old fellow was travelling. Because of his desire to reach Kāwhia early, he didn't pay any attention to the rising sun. Perhaps he thought he would arrive at a dark place safely before the sun appeared. Engari kaore, ka ara te rā, ka toro iho ana hihi ki a Tokahaere me tana kuri. Aue, ka pakoko te tokorua i tētahi riu tatatonu ki whare pūhunga. Ka hurihia hoki tana kuri, hei mokomoko, hei tuatara. However, it was not to be. The sun appeared and his rays stretched out to Tokahaere and his dog. Alas, the pair were turned to stone in a valley close to Wharepuhunga. His dog was transformed into a tuatara lizard. E rua, mautonu mai ana i reira. Mai te rā wā taka mai ki aia nei. Ka anoho tēnei toka hei tohu wehi, hei kōwhatu kōrero mā ngā uri o ngā Raukawa. Hei ōna wā e māra māna te kite i tana kanohi me tana kuri. Both were permanently fixed there from that time to the present day. This rock remains a symbol of awe, as a story rock for the descendants of the Raukawa tribe. At certain times, one can see his face and his dog. Arā hoki te kōrero, he momo mata kitenga te tupua nei. Ka āta tirohia e ngā tohunga, kia mōheo ai, he pēwhea te āhua o ngā rangi e tūmaira. Me he mea ka marangai, ka paki, ka puhi rā nei te hau. There is also a story that refers to the clairvoyant powers of this mystical being. He would be closely examined by the high priests in order to forecast the weather for the day ahead, predicting rain, fair weather, or wind. He mea mihi hoki e ngā tauhou ki taua takiwā. Ko ia kua kia ki te kupu uru whenua. Ki te tai mai he manuhiri, he rā waho, me waiho he rā rauwhe, he rau rā nei ki tana take, hei whakaro ki aia. Koe nei te hanga i ngā rā o nehi. It is also a place to be acknowledged by visitors to the area. Hence, it is spoken of as a point of entry. If a guest or outsider arrives, a fern or leaf must be left at his base as a gift to him. This was the practice in times of old. I nāia nei kua mutu e nei tikanga e kore pea e ki te ano. Kua whakatangi ke tātou i te pūtangi o te motoka hei mihi ki aia. Mā te aha i tērā. Ko te mea nui, kei roto tonua Tokahaere i o tātou whakaro. Nowadays, these practices have stopped and they will probably never be seen again. Instead, we beep the horn of the car to acknowledge him. That's better than nothing. The main thing is,
Tokahaere remains in our thoughts. Oh, Tokahaere. Tokahaere. What is it about maunga and kohatu, you know, chanting themselves to the sun? Yes. You know, they get a bit too far and then kamau. Well, you know, as we were reading it, I was thinking about our the critical lens that we applied. Aye. I a tātou kōrero ko hotiro. Aye. And I thought, I wonder where that comes from. You know, it would have originated from something that happened. Yeah. But let's park that. Aye. Kia huri ki te waiata, hei tautoko i te kōrero nei. And, again, te ingo tēnei waiata, Tokahaere. Aye. And nāku tēnei waiata i tito, engari anei te kapo mō taitanga tarau waiata anei tēnei waiata. Tokahaere. Te puri Tō tuatara mō kai Tokahaere Whakatuhia e koe Ngā kanohi Orangi nui e tui hone Titiro atu Te karu tohu ngā Ki tō mata Mau tohu tohu Wahamu ana te aua te kuri Tō tuatara mō kai Tokahaere Tangihi a maira Hapurau ka hurangi, ka ngaro ki paerau, marau nā nara, ki te tini me te mano, kua ka pohia e te tani wānui o tō. Mō te atea, mō taha taha, That's a really, he pauri ake nei tēnei te rangi. Like how tragic it was that I maua Tokahaere i te rā. Yeah, that's the feelings I get from the rangi. Beautiful song. It's definitely, e waiata e tākirikiri nei. I ngā kare āroto. And, you know, that's how I felt when I have all these memories of driving past Tokahaere since I was, you know, from a very young age. Yeah. And, you know, we didn't have the story like this. Aye. I got parts of it. Okay, so you had to go do You a bit know, of... for part of my childhood. Yeah. Because I remember one time we went back to a tangi. And if my sisters are listening to this. And this is what happens to kōrero as it goes along. And we knew that the name of our toka was Tokahaere. Aye. And he'd been turned to stone. But the kōrero in the car on this particular occasion was a witch did it. Ah, yeah. And I was like, what? What? You know, and you know, I might have been 7 or 8 or something. Yeah. You know, heard that. And so you got this witch in your head. Yeah. This wicked witch. They were, yeah. You know, this, and koito,
that kōrero tuku iho tēnei, and I wrote some children's books Ai. a while ago now, and this was one of them, Tokahaere, and I sort of just pulled everything together that I heard about Tokahaere, Ai. because a lot of our hapu sort of know the story, and that's the thing is I thought everybody knows it, but not everybody in my hapu does know the story. They know it's Tokahaere. Ai. And then later I heard, he was a weather vane, and that the tohunga would look at. Yep, yes. And I've talked about this uncle of mine, Te Marerahi, he was cheeky. Ai. And I said, uncle, how did they know? And he goes, well, you see the grass? There's some little grasses growing on it in the holes. He goes, you see the grass? Yeah. He goes, well, if they're moving, that's windy. And I'm like, yeah. And he goes, yeah. And if it's wet, it's raining. I'm like, uncle. when it's yellow, it's hot. Yeah, but no, there was apparently it was how the shadows were cast on some of the, because there's all these sort of holes in the rock. Yeah. Anyway, the thing is though, and we've had this kōrero in Te Awa i Tahuti, so the kōrero about Waikato awa being sent to Taupiri. And, later on I've learned that I think it's ignimbritic rock, and it's from the Taupo eruption. Kia ora, so it shows its positioning. Yeah. So, it came from Te Kāhui Maunga. Aye. Sort of a thing. Yeah. So, he did walk there. I just had a bit of a revelation about the sun thing. Anyway. Keep that because I want you to share that. But with our tūpuna lens on and then our sort of critical thinking and tūpuna chronology, was there a man that actually did come from Taupo with his dog? Yeah. Who perhaps met his end there at Tokahaere. Aye. And Tokahaere is this rock that came, Yeah. the story sort of, they married together. Yeah. So someone was the actual person, but then died there and came from that same place. And yeah. And then the uru whenua thing, I had to work that out because I don't know if I've shared the story, but te taku haerenga tuatahitanga ki rua tāhuna. And there's a view that a tūhoi and from rua tāhuna may have played this prank on your poor friends. But I was told, we stopped at Tarapounamu and I already knew. Yeah. And they go, you got to show your ass. Yeah. Pull your pants down, and everybody laughs. Oh, you showed his ass. Yeah. Well, that's what my kaumātua used to do to people who were going up to the bush. And the bush we call is the name of one of our, so it's a pet name. Aotearoa Pā, Te Ingoa Tutu. That's what they would tell people. So you asked to Tokahaere? Yep. So they would stop on the corner and make them get out of the car and pull their pants down to Tokahaere, and then they do the same thing and they laugh. Beep, yeah. Yeah. But then the kōrero came out like, people would actually stop there. Yep. And have their whakaritinga. Have a whakarite, karakia, and it was a camping spot. Oh, sure. Now the other thing is where Tokahaere is, it's sort of in like a gully ravine. Yes, yeah. And there's sort of 4 other ravines that come off it. And also it was a camping spot. It was a good place to catch tuna. So I learned these things later. Yeah. Through these old tapes I got given. And the person on the tape was what te te o mātou koroua. Pukero koro Tommy. Kia ora. And actually had koene te koroua ake o ngā huia. Oh, yeah. And he was talking about, so, and then other e te atua nā kaumātua shared about uru whenua. And, so I put it all together. And what did you get? Got this book. Aye. And I thought, we had a uru whenua practice. Kia ora. These places, and we've shared this because we did an episode on uru whenua. On uru whenua. Uru whenua. Uru whenua. That these places are in all iwi. Iwi, yeah. They exist. They can be rocks. They could be trees. Hoiano. So koira tērā. And anyway, but these, come back to the camping spot, you got these sort of 4 gullies that branch off from Tokahaere. He's sort of in the middle of the gullies. Now, one gully, and I've just recently walked in them. One gully is the track, sort of your, like compass points. One goes to Taupo. Yep. So you take that gully. The other one goes to Maniapoto. It goes on to another track which goes over Pukekahu. So, there's all those sorts of interesting kōrero with Tokahaere. And, you can imagine, if you see him today,
it's a spectacle, for people that aren't. I mean, even when we see them, when we beep our horns, everybody does it. Yeah. E roto I te hapuas, these Tokahaere. And this is on the old Taupo Road? Yes. Is that all you go? Yes. Or is it Wharepapa South? Well, yeah, you carry on instead of turning off to Mangakino. Aye. You carry on Aotearoa Road. Aye. So yeah, kuira Tokahaere. I wanted to say, I'm proud to say though that not all of me, but we never used to go there physically. Yeah. We would just stop up on the road. But then when I started the group, Aye. and when we had the song, I thought, we're going to go down and Yeah. sing Tokahaere to koro Tokahaere. And now there's a bit more of a practice. Yeah. Because we're quite wehi. We kare mata haere ki te toka. Yeah. And we never knew how to get down. There was only a few that would go down. Yes. But yes. now it's quite a thing for many of us was park up and walk down to Tokahaere and people want to come and we take them there. And even that uru whenua is being revived to an extent of people sort of going up and touching. Aye. O kia pānga ringa. Aye. And, having that ngā whakaaro. Kia ora. Koina te mea nui. Yeah. Koina te mea pai kia hau. So where Tokahaere is situated, it gives you an idea of the Māori map, as you're saying those gullies and different points. And I always think that where there are places like he kupu he ingoa motuhake mo ngā tūtohu whenua. It tells me that, what I think it was a frequented place of our tupuna because of tracks and all that. Exactly. Especially if that was like he wāhi tūtohu whenua mo tō mahi ururu whenua. Yes. So it gives you a sort of a lens on the Māori map at the time. Because, we're governed by our highways now. Yes. Even now when you're looking, you're going, we're heading into here. But traditionally there would have been Māori tracks, which some roads follow today, neha. Koina. But every iwi, if you can, koutou, look for those places if you still have them. Yeah, but koina te mea pai kia hau. Yeah, and then, going back, that sort of recurring theme of maunga, toka, being, petrified. Petrified, in the sun's rays. We've had mauao, one upon a taima. Putauaki, whakaari, Yeah, so that kōrero has to have come from somewhere. Going back to, again, with our wānanga with Huturoa and talking about these places he visited in Tahiti. Aye. Something must have happened in an epoch of our history where I raru tētahi rangatira i te rā, i te aranga o te rā. Aye. Because e hara tātou i te iwi haere pō, o wewi. Aye. Yeah. No, there's so much to unpack. I was more looking at it as molten when it goes somewhere and then it petrifies from... True. Yeah. From some time, not so much just by the sun rays, but after some time it petrifies and stays where it is. So, yeah. That was it. I reira o koe whakaaro. Hoi no, ko toka tēnei kōrero i a koe e hoa. Kia ora, tēnā koe. And ko te tūmanako ka whakatena te kōrero nei a koutou. Whakaoratia nā kōrero tuku iho. Aye. Revive, not just revive, but they need to thrive. And the only way they're going to thrive is if we keep telling them. Aye. And then the practice, ne? Exactly. Yeah. And that's the thing is with all these pūrākau, o kōrero, nehe, o paki waitara, there's a teaching in there. Hea nā akoranga. Kia ora. So koe nā tāku ki a tātou. E mihi ake ana. And that was Tokahaere. Aye. No reira, koeira. Koeira. E mihi ake ana ki a koutou katoa. E tautoko tonu mai nei a Taringa. Thank you very much for, and I just want to say every now and again I have a shout out to people that are beeping as they pass me on the road or us, you know, and say, hey, Taringa! They go, Taringa! And taking selfies and things like that. Thank you very much for listening. Yeah, thank you. We do this for you guys. And I had a kōrero, actually someone on the plane. Aye. I saw someone in the airport coming and then on the plane. And I was saying how, all of this kōrero, it's not mine, it's not ours. Yeah. That's why we share it so freely. And I've always been staunch that Taringa, should be e wāte ana kia koutou katoa. Aye, e wāte ana. Aye, we do this. Yeah. Because a lot of this come out in yarns. Yeah. We've had in spaces we've been in. And kia te o koutou, and for some of you that were brought up like that too, and I know you've told me this, is that this is one of those places that you come to, you're listening in the car or wherever, and then it stirs memories. Yes. And kōrero. And that's what Taringa is all about. That's what it is, koia hoki, through and through. So, e mihi ake ana. Yeah. And mihi ana kia koe, very paihere te Abrahama. Kia ora. Here te tonu tana whakarongo mai ki tēnei. Me taku ohorere.
Tēnā koe. Ai. Nā koe e tai? Mihi ana kia koe hoa. Ai. And everyone else that listens, and because I'm always surprised, people who I look to a certain degree of, understanding, and I admire their knowledge base, they find value in this. And that's what I say to people that always say, you listen to Taringa. And I say, what I'm really grateful is that they find value in our kōrero, which is cool. Well, I gotta, whatever they... And then we're wrapping up. We're still wrapping up. E te pāpā, I mihi mai ki au, we're about to go on to Puti Meki's tangi. Oh, yeah. And I reira tēnei goes, yes, he iwi ke au te pātū. And then I clicked the guys, I listen to Taringa. Yes, he iwi ke au te pātū. So te pātū tēnā koutou. Mohi o koe rāni rakai o, mohi o koe. Oia no, e mihi ake ana ki a tātou. Tēnā koutou katoa. Hei ko nā mai rā. Hei ko nā mai rā, wama. Tahuri mai ki au, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing a te hoka force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te, kaupapa tino whakahira, whakarongo pi kari mai, hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa. Whakarongo mai.